Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது important lines taken from 2019 question paper. ஆல்ரெடி மற்ற இயர்க்குள்ள important lines எல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணுன்ற விருப்பம் இருந்ததுன்னா இது பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரியான டெஸ்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள். Without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. இது யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா Matthew Arnold in his work The Study of Poetry. The influential book Dash tells us that for the study of the history of ideas, a really dead writer is better than one whose works are still enjoyed. இது எந்த புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா The Great Chain of Being, written by author Aurobindo. Be a physician, Faustus, heap up gold, and be eternized for some wondrous cure. In the lines given above, Faustus is thinking of the prophet to be gained like Chaucer's Dash in the Canterbury Tales. Answer is the doctor of Physic. Poetry is the first and last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man. This line occurs in the preface to Lyrical Ballads written by William Wordsworth. Though foster child of silence and slow time, this line is from the poem Ode on a Grecian Urn written by John Keats. Therewith she spewed out of a filthy maw a flood of poison, horrible and black, full of great lumps of flesh and gobbet straw. Spenser, in the lines from Fairy Queen given above, describe the resistance of Dash. The answer is the evil dragon. Dash was the first novelist to lay stress wholly upon character rather than incident, to make her stories spiritual rather than physical dramas. Answer வந்து ஜார்ஜ் எலியட். இவங்க வந்து மிடில் மார்ச் எழுதினவங்க. Forget not at the great essays, the cruel wrong, the scornful ways, the painful patience and denies. Whose words are these? இது யார் எழுதியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் வியாட். The following speech of Macbeth is an example for one of the stage devices given in the options. The supernatural soliciting cannot be ill, cannot be good. If ill, why hath it given me earnest success, commencing in a truth? Answer பார்த்தீங்கன்னா aside. We pass the school where children strove at recess in the ring. We pass the fields of gazing grain, we pass the setting sun. To whom does we refer to in the above said lines? முதல்ல இந்த லைன்ஸ் எதில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் ஃபார் டெத்தில் இருக்கும், ரிட்டன் பை எமிலி டிக்கின்சன். இதில் யார் அந்த வி ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னா த போயட் அண்ட் த டெத். When thought the great winch wanted disappeared, self was left dash. How does Aurobindo conclude? இந்த லைன்ஸ் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா thought the paraclete, அண்ட் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா lone, limitless, nude, immune. These bees they that, as the first and most noble sorte may justly be termed weight, so these are weighted on in the excellentest languages and best understandings. Sidney describes the dash as weights in an apology for poetry. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா poets. இந்த weights அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a Latin word. Oh my dear Lord, I crave no other nor no better man who speaks these words in measure for measure. Measure for measure வந்து இட்ஸ் a problem play written by Shakespeare. இதில் எந்த கேரக்டர் இதை பேசியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரியானா.
Match the following characters with their utterances. But you're come a market-maid to Rome. Said by Octavius Caesar. Husband, I come. இது சொல்லியிருக்கிறது Cleopatra. Age cannot wither her, nor customs tell her infinite variety. சொல்லியிருக்கிறது வந்து Enobarbus. A Roman by a Roman valiantly vanquish'd. இது சொல்லியிருக்கிறது Antony. Here I think my aims and the deepest aspiration of my society meet. The writer talks about his country's dash education பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதினது பார்த்தீங்கன்னா சினுவா ஹெச்பி. Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration. Hierophants refer to answerers priest. இந்த லைன்ஸ் வந்து எழுதினது பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லி in his work Defense of Poetry. Rabindranath Tagore, like Chaucer's forerunners, writes music for his words. Who compliments Tagore thus? Answer is W.B. Yeats. I have upon life as an adventure of observing interest where there is so much to learn, so much to do. These words appear in the postscript written by Jawaharlal Nehru. Thou waitest for the spark from heaven. This line is from the poem The Scholar Gypsy, written by Matthew Arnold. Who says, as for Johnson, I have always considered him to be, by nature, one of our great English souls. Answer is Carlyle. For he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise. These lines are from Kubla Khan. It's a fragment written by S.T. Coleridge. To boil the chicken and the marrow bones and powder merchant tart and galingle, he could roast and sit and boil and fry, make in mortivers and well bake a pie. Poetry merchant tart in the lines given above from the Canterbury Tales seems to have medieval curry powder is the answer. A poet says, so abundant and simple is this poetry, the new renaissance has been born in your country. Whose poetry does he refer to? Rabindranath Tagoreoட போம தான் வந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. Milton gives a and dash account of Saturn's wandering in the lines given below. Hence, full of anguish driven, the space of 7 continued nights he wrote with darkness. Thrice the equinoctial line he circled 4 times across the car of night, from pole to pole, traversing each color. இதில் என்ன வந்து மீனிங் வரும்னா astronomical. He must remain free to disagree with the society and go into rebellion if need be. He stands for dash. The answer is novelist, written by Chinua Achebe. No poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me to remember than this. Wordsworth refers to, in the poem சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, lines composed a few miles about in a bay. Francis Bacon quotes the following statement in his essay of friendship taken from Aristotle's dash. Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. இது எதில் இருக்கும்னா the politics. Madam, I pleaded, wouldn't you rather sit for yourself? Comment on the tone of the speaker. It is satirical and playful. We can see this line in telephone conversation. This theory holds that the beginnings of language are to be found in the sense of rhythm, which seems to have been innate in man from a very primitive stage of his existence and by which he is related to the rest of the universe.
The answer is the ding dong theory. The abusive language used by Prince Hal to address Faustus as this sanguine coward, this bed dresser, this horseback breaker, this huge hill of flesh is called dash. Answer is invective. Come thou mortal wretch, with thy sharp teeth this knot intrinsicate of life at once untie. Poor venomous fool, be angry and dispatch. The phrase mortal wretch refers to dash. இதுக்கான ஆன்சர் and asp. ஹோப் இந்த எல்லா கொஷின்ஸும் உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி எல்லா இயர்லேயும் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் லைன்ஸை நோட்டில் மொத்தமாக எழுதி வச்சுக்கோங்க. ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங் அண்ட் வாட்சிங்.